So let us solve this problem. Problem 4. Here kt is a given function which is output of a chemical process that is applied for t hours, and kt is in hundreds of pounds. Now we want to know the maximum profit, for which value of t there is a maximum profit. When kt is a profit function, then for which value of t the profit will be maximum, and we also want to know maximum profit. Suppose you know a maximum point on a curve like this. Let's say this point is maximum point and coordinate of this point is AB. Then A indicates the x coordinate of the maximum point, y is the y coordinate of the maximum point. So what it actually means? It means there is a maximum point AB at x equal to a, and the maximum value of y is what? Y max equal to what? B. Y max equal to b. This is the maximum value of y, this b. This is a and this is b, so the maximum value of y is b. So in this problem, if you know a maximum point, then the y coordinate or k coordinate here, since the function is k, so the k coordinate of this point, k coordinate of the maximum point will be the maximum profit. Now how can we solve? The procedure is like exactly same. You first need to know the first derivative of k. First derivative, how can we calculate? So we need first derivative of k. That will be half 6 plus 0.3t whole to the power half minus 1 into derivative of 6 plus 0.3t, which is 0.3, minus derivative of this one is 0.05. This equal স্যার হাফ মাইনাস 1 হচ্ছে যেটা হলো ওটা কি সূত্র অনুযায়ী? হ্যাঁ, ফর্মুলা অনুযায়ী ধরো y ইকুয়াল টু লেটস সে ax প্লাস b হোল টু দি পাওয়ার n। তাহলে এখানে y প্রাইম কি? y প্রাইম হচ্ছে n ax প্লাস b হোল টু দি পাওয়ার n minus 1 into a, and a comes from where? Derivative of ax plus b. x এর এটা হচ্ছে ইনটু হবে লাস্টে, তাই তো? হ্যাঁ, সেটা প্রোডাক্ট ফর্মে থাকবে, সে কারণে আমরা যে এটা লিখছি ইনটু আকারে লিখছি। ওকে স্যার। এখন যদি তুমি এটাকে 0.3 is the derivative of 6 plus 0.3t is equal 0.3. তোমরা আগের চ্যাপ্টার ঠিকমতো পড়ো না, এই জন্য এই কোশ্চেনগুলো আসতেছে। আচ্ছা, এখন এটাকে আমি এভাবে লিখতে পারি 3/20 into 6 plus 0.3t whole to the power minus half minus 0.05. I also need second derivative to confirm whether second derivative at the stationary point is negative or not. So let me calculate second derivative of k. Second derivative কোত্থেকে আসবে? Second derivative, হ্যাঁ, k double prime means derivative of k prime. If you differentiate again k prime, you will get k double prime.
তাহলে এটাকে আবার ডেরিভেটিভ করো, এটাকে ডেরিভেটিভ করো, কি হবে 3/20 কনস্ট্যান্ট, এটা অলরেডি এখানে থেকে যাবে, মাইনাস হাফ 6 প্লাস 0.3t হোল টু দি পাওয়ার minus half minus 1, minus half minus 1, which is minus 3/2 minus 0, derivative of 0.05 equal to 0. This equal negative 3/40, 6 plus 0.3t whole to the power minus 3/2. This is second derivative. এখানে তো 0.3 রয়ে গেছে, তাই না? 0.3 দিয়ে গুণ করতে হবে, তাহলে এখানে যদি 0.3 দিই, it will be minus 9/400, 6 plus 0.3t whole to the power minus 3/2. This is second derivative of k. We need this result later, but now we need this first derivative, because by setting first derivative we need to calculate the value of t, that will be the answer of a. So to know the answer of a, we need to set first derivative of t equal 0. So first derivative 3/20, 6 plus 0.3t whole to the power 1/2, negative 1/2 minus 0.05 equal 0. We want to calculate t from here, right? তাহলে এখান থেকে আমরা t বের করব কিভাবে? এটাকে আগে রাইট সাইডে নিয়ে যাই, এই অংশটাকে রাইট সাইডে নিয়ে যাই, 3/20, এটাকে আমি দেখো এইভাবে লিখতে পারি কিনা, 1/√6 plus 0.3t equal 0.05. This implies 1/√6 plus 0.3t equal 0.05 into 20/3. From left side I take this one in the right side, এটাকে নিলে এটা অপোজিট ফ্র্যাকশন হবে, তাহলে এটার ক্যালকুলেশন কি হবে, 5 into 20 divided by 3 into 100, এরকম, তার মানে 5 ক্যান্সেল, 1/3, so this equal 1/√6 plus 0.3t equal 1/3. Okay, এখন by cross multiplication I can write √6 plus 0.3t equal to 3 লিখতে পারি। Yes sir. And now squaring on both sides I can write 6 plus this equal 3 into 3, 9, 3 square 9. This implies 0.3t equal 9 minus 6, which is 3. This implies t equal 3/0.3, which is 3/3 into 10, which is 10. Therefore t equal 10. So we understand that this function has a stationary point. This function has a stationary point at t equal to 10. But stationary point can be maximum point, can be minimum point, can be SIP, stationary inflection point. To confirm whether this stationary point is a maximum point or minimum point, we need to put t in the second derivative. তাহলে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ t এর মান 10 বসাও, সেকেন্ড ডেরিভেটিভটা যেহেতু এখানে আছে আমি এখানে লিখি, সেকেন্ড ডেরিভেটিভ অফ 10 equal minus 9/400 into 6 plus 10 into 0.3, which is 3, whole to the power minus 3/2, and which is, you see this negative sign indicates that for any value of t k double prime will be negative. Therefore k double prime at 10
is negative. আমার কথা বুঝতে পারছো? নিচের লাইনটা একটু তুলে নিতাম, একটু যদি নামানো যাবে। তাহলে কে এর মান যদি তুমি সেকেন্ড ডেরিভেটিভে বসাও, এটা অলওয়েজ নেগেটিভ না? অলওয়েজ, হ্যাঁ, অলওয়েজ নেগেটিভ। সো there is THERE, there is a maximum point at t equal 10, and this t equal 10 is the t coordinate of the maximum point. আচ্ছা, এখন কোশ্চেনের সেকেন্ড পার্ট কি বলছে? সেকেন্ড পার্ট, ফাইন্ড দ্য ম্যাক্সিমাম প্রফিট, তাই না? হাসিন, ম্যাক্সিমাম প্রফিট বের করবা কিভাবে? ম্যাক্সিমাম প্রফিট যেখানে মিনিমাম কস্ট, এই যে টি এর মান এখানে বসাইবা, এই ফাংশনে বসাইবা, গিভেন ফাংশন, দ্যাট উইল বি টি ম্যাক্স। টি এর মান যদি তুমি গিভেন ফাংশনে বসাও, ইউ উইল গেট ম্যাক্সিমাম প্রফিট। দেয়ারফর বি, the maximum profit is okay, হ্যাঁ, right, maximum profit is, therefore the maximum profit is K10 equal 6 plus 0.3 t, মানে 0.3 into 10 whole to the power half minus 0.05 into 10. তাহলে এই ক্যালকুলেশনটাই তোমরা ভুল করো, এই জন্য আমি করতেছি 6 plus 3 whole to the power half minus 5, 0.5 into 10 কত হবে? 0.5, এরকম। Yes, sir. 9 to the power half minus 3 minus 0.05. হ্যাঁ, 0.5, which is 3 minus 0.5, which is 2.5. So $2.5 or taka, whatever, it will be in 100 pounds. 2.5 in 100 pounds, POUNDS.